Som's lifestyle. Don't forget to click the bell icon for latest updates. And also follow me on Instagram for crazy lit pictures and updates about my cars and lifestyle. Thank you. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I be moving fast. Call me a shooting star. Let them know. Hello people, welcome to my channel. I'm Somasish Guha. You are watching Somasish Guha. So today আর কি এখন বাজে হচ্ছে 5টা বাজে 5 মানে 4টার আগে ঘুমাই না, সেই 4টার সময় উঠে 5টার মধ্যে চান টান করে রেডি হয়ে গেছে, এক্সাইটেড। সো ওয়েটিং ফর অনিল রাইট নাও, লেট হিম কাম এন্ড লেটস হেড আউট। We currently reached Howrah station. Our train is at 6:40 am. So number jaina 19 number platform, Kolkata to Digha. Yeah, that's all for the best. Looking at a shooting star. Got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in the game. So at last finally we reached Digha railway station now. এখন টাইম হচ্ছে 11:30 তো 2 ঘন্টা ট্রেন লেট ছিল। ফাইনালি we reached and এখন যাবো হোটেল। So finally after so many hours of journey we reached our hotel known as the Hotel Galaxy New Digha. Check out the hotel property. This is the little garden area. So we are back at the room. মানে আমাদের রুম দিয়ে দিয়েছে, রুমে আমরা সব সেট আপ হয়ে গেছি, আমরা সব ঢুকে গেছি, সব জিনিসপত্র গুছিয়ে টুছিয়ে সেট আপ হয়ে আছে। এখন যাবো আমরা লাঞ্চ করতে। তার আগে তোমরা একটু রুম আর হোটেলের ইনফ্রাস্ট্রাকচার দেখে নাও। This is the room. Normal good room. Cat is on the bed. This is the library. Awkward view, but it's okay. Awesome. Senior কাছে রাখো। So guys, খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে। এখন আমাদের হোটেল থেকে অন্য একটা হোটেলে আসতে হচ্ছে খাওয়ার জন্য, বিকজ ওখানে স্পেসিংটা বড়, তো ওখানে রান্নাবান্না হয়। সো দ্যাটস ওয়াই আমাদেরকে একটু সিনিয়রদের হেঁটে আসতে হচ্ছে খাওয়ার জন্য। যাই হোক, খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, এখন আমরা আবার রুমে যাচ্ছি। এখন মাস্ত একদম ঘুম মারবো একটা, মেরে 4টে থেকে আবার প্র্যাকটিস। তো সি ইউ অ্যাট দ্য প্র্যাকটিস টাইম। সো ইটস 4:34 in the evening and we people are ready for the evening practice or the evening walk or the evening any today will be মানে আজকে বেশি কিছু হবে না, জাস্ট ইন্ট্রোডাকশন হবে আর সাম নর্মাল এক্সারসাইজেস হবে, সেটাই দেখাবো। সো লেটস হেড আউট। A
প্র্যাকটিস। আমার হোটেল যাচ্ছি, এখানে কিছু বসে সবাই মিলে একসাথে ইন্ট্রোডাকশন হোক, তারপর যে যার রুমে চলে যাবে। দেন আমার সিনিয়ররা একটু বেরোতে পারবো চাটা খেতে, আমাদের বেরোবো ফ্রেশ হয়ে। রাত্রিবেলা 9টার সময় ডিনার যায়, ছুটি আবার কালকে 5টার সময় একটু প্র্যাকটিস। সো রাইট নাও আমরা হোটেলে চলে এসেছি, এখন বাজে হচ্ছে 7:36। তো এখন পুরো ভিজিনি, হালকা ভিজে গেছি, দৌড়াতে এসেছি। আমি ঘরে ব্লগ করছি না বিকজ আমার সঙ্গে যে দুটো রুমমেট আছে তারা এখন চান ঠান করছে, অবস্থা খারাপ। তো আমি এখন ব্লগটা এন্ড করে আমিও যাবো, ড্রেস চেঞ্জ করে আমরা একটু চা খেতে যাবো, দেন ডিনার, দেন ঘুমাবো, দেন 4:45-এ উঠতে হবে, উঠে লাইন আপ করতে হবে সকালে। সো আজকের ব্লগটা অতটা বেশি কিছু ছিল না, কালকের ব্লগগুলোর থেকে বেশি হবে, কারণ ট্রেনিংও বেশি হবে, প্র্যাকটিসও বেশি হবে। তো কালকের ব্লগগুলো একটু বেটার হবে আশা করছি, ইফ যদি সুযোগ পাই করার। তো ব্যাস, I'm at the end of today's video. Please follow me on Instagram at @invalid.username404. As always, please browse the channel. I will look forward to seeing you next video. Don't forget to like, share, subscribe, and turn the notification bells on for awesome summer camp practices. Bye.